අයිබෝවන් පුතාලා මාව ඇහෙනවද? මට පොඩි මෙසේජ් එකක් දෙන්න. ඔන්ලයින් දුවල පුතාලට මාව පැහැදිලිව ඇහෙනවද? Online people, can you hear me? Right, very good. Right. අයිබෝවන් පුතාලා ඔක්කොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. 2027 අපේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එකේ අපි ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් දෙකක් කරනවා පුතේ. ගෲප් 1 එක අපි ස්ටාර්ට් කරේ අප්‍රේල් 1 වෙනි සතියේ. ඒක ඉරිදා උදේට යන ක්ලාස් එකක්. Sunday morning 7 to 11. එතකොට අද ස්ටාර්ට් කරන්නේ අපි ඔන්ලයින් සෙෂන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඔන්ලයින් ගෲප් නම්බර් 2. right මොකද රෙකෝඩින් දෙනවට වඩා ලයිව් මෙහෙම විල ක්ලාස් එකක් කරන එක පුතාලටත් හොඳයි ඒක මටත් හොඳයි. right ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා පුතාලට තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් කීපයක් දෙන්න. අපේ ක්ලාස් එකේ කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ? right ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එකේ අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ? අපේ කොහොමද ප්ලෑන් එක? ඔයාලා කොහොමද ඉස්සරහට වැඩ කරන්න ඕනේ? ඒ හැම දෙයක්ම in details මම ඔයාලට explain කරනවා. අද ඉඳන් unit 1 එක පුතේ every Monday you will have the unit 1 session every Monday at 8 to 11 o'clock until your school get started. Right? So after the school get started, the my physical classes in Nugegoda will extend to 3 to 7:30. So after that, I have to start the online session at 8:30 to 11:30. So until that, we can start the classes at 8 to 11. Right. Before starting the class today, so I want to explain you how you would prepare for your A-level exam. Definitely your A-level exam will be on August 2027. පුතාලගේ exam වෙටින්නේ August 2027 වෙන. එතකොට පුතාලා දැනගන්න ඕනේ how many lessons we have to cover before your exams and how much time we will take to cover the syllabus and how will you prepare your term test started from first term test from the grade 12 and the number of lessons will be coming under first term test like that. Right? You have to know some informations before starting the today theory class. When you take the chemistry lessons, all chemistry lessons, totally you have 14 lessons. ඔයාලට පුතේ lessons 14ක් තියෙනවා cover කරන්න. හරිද? That 14 lessons we divided into 4 groups as organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry and general chemistry. Right? So take a writing book, online people, take a writing book and you can note down all these informations on your first page. Right? 14 lessons. Totally 14 lessons. These 14 lessons divided into 4 as the first one general chemistry. General chemistry. And the second one physical chemistry. Physical chemistry, general chemistry, physical chemistry. Organic, I take the inorganic. Inorganic chemistry. And organic chemistry. When we take in 14 lessons, lesson number 1, 2, 3. Lesson 1, 2, 3 coming under general chemistry. 4, 5 physical chemistry. And 6 inorganic chemistry. 7, 8,
9, 10 organic. Again 11, 12, 13 physical chemistry, and the 14th lessons come in as under inorganic chemistry. So totally we have 14 lessons to cover within the 2.5 months. මේ දවස්වල වැස්සයි සෙමයි රයිට් පොඩි කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒක ඩවුට් එකක් නැතුව ක්ලාස් එක කරගෙන යමු. ෆිසිකල් ක්ලාසස් පුතේ උදේ ඉඳන් පුතාලට ක්ලියර් නැති මොන හරි තියෙනවා නම් මෙසේජ් එකක් එවන්න. රයිට් මම ගොඩක් කැමති ඔයගොල්ලෝ කැම් එක ඔන් කරගෙන ඉන්නවනම් හරි. තාම ෆස්ට් ඩේනේ චුට්ට යනකොට ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙනකොට කැම් එක ඔන් කරගෙන වැඩවලට එනවා. දැන් ඔහොම යන්න. හරිනේ. හොඳට ආගෙන ඉන්න. ගෙදර අයත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරන්න යන්න එපා. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පැය ගානම ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක ඉවර කරපු කොටසම මම අද පුතාලට ඉවර කරනවා. ඒක නිසා මාත් එක්ක හොඳට ඉන්ටරැක්ට් එකේ ඉන්න. මෙසේජස් එවන්න බෝරින් වෙන්න දෙන්න එපා. ඔයාලා මෙසේජ් එවන්න. ඔයාලා කතා කරන්න. මාත් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. හරිද පුතේ? Right. 14 lessons divided into 4 groups: general chemistry, physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry. Lessons 1, 2, 3 coming under general chemistry. 4, 5 physical, 6 inorganic, 7, 8, 9, 10 organic. Again, 11, 12, 13 physical chemistry, and 14 coming under inorganic chemistry. Right, please note down to, please note down. I'm not going to tell you about the results taken by 2024 students. ඔයාලා මගේ status දකින්න තියෙන නේද පුතේ? status වල ගොඩාක් results දැම්මා. in details head to data හදලා අද දවසම classes තිබෙන නිසා result sheets හදලා ඔයාලගේ groups වල දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට අක්කලා අයියලාගේ ranks results ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. right. ටක්කලා මේ ටික ලියාගමු. ලියාගෙන ඉවර වෙච්ච ගමන් ටක්කලා මට පොඩි message එකක් දෙන්න ඕන. done. හරිද පුතේ? Only done. Shall I erase? Yes, very good. Then 14 lessons. Now I'm going to list them. The lesson 1 is atomic structure. Lesson 1 is atomic structure. පුතාලට මාත් එක්කම ලියාගෙන යන්න පුළුවන් පුතේ. ටයිම් එක ඉතුරු කරගෙන යන්න. Lesson 1 is atomic structure. Lesson 2, chemical bonds. Chemical bonding. Lesson 3, chemical calculations. Chemical calculations. Lessons 4, gas law. Lessons 5, energetics. Lesson 6, SPD blocks. Inorganic chemistry.
Seventh one, basic concept of organic chemistry. දැන් මගේ පුතාලා මේව දැනගන්න ඕනේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එකට ඩොන් කාලා ජොයින් වුණේ මොකටද? ලෙසන් එක ස්ටාර්ට් කළා දැන් ලෙසන් එක කරගෙන යයි කියලා නේද? නෑ. ඔයගොල්ලෝ පුතේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ලෙසන්ස් කීයක් තියෙනවද? මොනවාද තියෙන ලෙසන්ස්? එතකොට අපි මේ ලෙසන්ස් කොහොමද කරගෙන යන්නේ? first term test, second term test, third term test වලට එන lessons මොනවාද? Right? Plus paper ki structure. What is the structure of the paper you will have? The total time period for the exam paper. Right? ඔය වගේ informations පුතාලා දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් lessons දන්නේ නැහැ. කොච්චර time period එකක් යනවද cover කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ. Right? test වලට එන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම ඉගෙන ගන්න බෑ පුතේ. Right? class එකට join නම් subject තුනේම ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ proper understanding එකක්. syllabus එකේ තියෙන දේවල් මොනවද? syllabus එකේ කොහොමද කරගෙන යන්නේ? right? ඔයා එකට ready වෙන්නේ කොහොමද? plus teacher කොහොමද එකට ready වෙලා තියෙන්නේ? ඒ දෙක හොඳ 50-50 ආවම තමයි. teacher ගේ contribution plus ළමයාගේ contribution 50-50 ආවම තමයි පුතේ super rank එකකට යන්න පුළුවන්. එතකොට පුතාලා online join වෙන්නේ මාත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට කාගේ recommendations වලටත් වඩා social media වල ඔයගොල්ලෝ මාව දැකලා ඇති. එතන social media වල මගේ page එක search කළා පුතෙක් නම් 2023 අක්ලා අයියලගේ results දකින්න නැති මම 2024 ඊ දැම්මේ දෙකයි දැම්මේ නැහැ results හේතුව මගේ page එකට report ගහනවා 2023 results වල දාලා දවස් දෙකක් ගියේ නැහැ page එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණා ඉතින් ඒක නිසා මම චුට්ටක් ඉඳලා පොඩක් නිවිනිලි තමයි results දාන්නේ නැත්නම් මට මේ අලුතෙන් හදපු page එකක් නැහැ මගේ A-level කරන A-level කාලේ තමයි මට Facebook account එකක් තිබ්බේ ඒ Facebook account එකේ එකක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අර shape එකේ යන්න ඕන නිසා මම 2024 results දැම්මේ නැහැ. නමුත් පුතාලට ඕන තරම් evidence තියෙනවා 2023 අක්කලාගිලාගේ results වල. එතකොට සහ අක්කලාගිලා කතා කරන ඒවා. එතකොට ඒවත් එක්ක ඒගොල්ලෝම ප්‍රපෙයාර් කරේ විදිහටම තමයි ඔයාලව එකට A level exam එකට ප්‍රපෙයාර් කරන්නේ plus ඊට වඩා updated විදිහට. right 23 අක්කලාගිලට ගන්නපු දේවල් වලට plus තව දේවල් අලුතෙන් add කරලා මාසෙට අප්ඩේට් වෙන අලුත් methods වලින් තමයි පුතේ ඔයාලට subject එක පුළුවන් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා චුට්ටක්වත් බය වෙන්නේ නැතුව රැඳී ඉන්න සහ මේවා දැනගන්නම ඕනේ. හරි back. Then 8.1 hydrocarbons and halohydrocarbons. Halohydrocarbons. 9.1 oxygen containing organic compounds. Oxygen containing organic compounds. Tenth one, nitrogen containing organic compounds. Nitrogen containing organic compounds. So these are the first 10 lessons. The 11th one, kinetics. 12th one, equilibrium. 13th one, electrochemistry. 14th one, industrial chemistry. Right, these are the 14 lessons. When we complete in each lessons, you will have 5-hour campus test papers within every 8 weeks. Right, පුතාලට හැම සති 8කටම සැරයක් අපි ලියනවා පුතේ පැය 5 පේපර් එකක්. Right, campus papers. ඒකදී ඕගොල්ලන්ට කරන්නේ ඩෝන් ගාලා papers ලියන්නේ නැහැ. දැන් මම theory class එකේ
අද කරන කොටසින් පුතාලට next week දෙනවා papers දෙකක්. right? ඒ වගේ හැමදාම පොඩි paper එකෙන් start කළා චුට්ට papers වල standard එක වැඩි කරලා first day ඉඳන්ම structured MCQ essay ඔය හැම type එකකටම පුතාලව සූදානම් කරනවා. ඒ papers වලට ලියලා ගන්න experience එකත් එක්ක තමයි පුතාලා campus papers ලියන්නේ. campus papers කියන්නේ පුතේ 50 MCQ plus 4 structured plus 4 essays. හරිම standard papers මේ වෙනකොට 26ක් කළා ඊලා 4ක් ලියලා තින්නේ. පස්වෙනි එක යනවා ඒගොල්ලන්ගේ next month 17th. ඒ වගේ ඒ papers ලියනකොට පුතාලා පැය ගානකට subject එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් isolated වෙනවා. thinking capacity එක, practice එක, experience එක, ප්‍රශ්නයක් දිහා හිතලා ඒ ප්‍රශ්නට උත්තර ටික answers ටික ගලපලා ලියන ඒ ඔක්කොම ටික පුතාලා හදාගන්න. right? ඒක නිසා ගිය අවුරුද්දේ සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් මම ඒක පටන් ගත්ත last year පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒකේ හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවා අපිට term test වල school term test. මගේ top ranks ඔක්කොම ඉන්නේ ළමයි ටික මගේ. right? මගේ classes වලට එන ඔක්කොම ළමයි ටික subject තුනෙම වැඩිම score කරන්න පුතේ chemistry plus term test වල පළවෙනි තුන් දෙනා අතර තමන්ගේ position එක තියාගෙන ඉන්නවා. ඒකට හේතුව මේ කරගෙන යන හරි ලස්සන program එක නිසා. ඉතින් ඒ නිසා පුතාලගේ first term test එක එනවා පුතේ. atomic structure එක cover කරන්න මම ගන්නවා 2 months. right? දැන් ඔයගොල්ලෝ first group එකට වඩා 3 weeks විතර පස්සෙන් යන්නේ. ඒක ලොකු issue එකක් නෑ. right? එතකොට මම මේ lesson එක cover කරන්න පුතේ මේ ජූන් දෙකම ගන්නවා. right? මේකට ගන්නවා පුතේ ජුලයි and August. මගේ පුතාලා මේව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. 3 months need to cover chemical calculations. September, October and November. Then I will take December month to cover gas flow. Energetic 2026, January, make a Feb, March and April. Another 3 months need to cover SPD blocks. Basic concept of organic chemistry May, June, July and August. right? මේ අවුරුද්දේ ඉඳ වෙනකොට පුතේ පුතාලා lessons 4ක් ඉවර කරනවා. right? End of the 2025 you will complete 4 lessons without any right spaces. You will cover first 4 lessons. Then August, September, another 3 months. October, November, December. And I will take January and February to cover the next 2 lessons. right? Exam August පුතේ March, April, May, June, July මාස 5කට ඉස්සෙල්ලා පුතාලගේ syllabus එක cover කරන්න. මෙන්න guarantee එක ගිය අවුරුද්දෙත් මම මේ විදිහටම කිව්වා ඒ ස්පීඩ් එකට තමයි දැන් 2026 අක්කලා ගිලා කියන්නේ plus 2025 අයියලක්කලාගේ exams තියෙන පුතේ නොවැම්බර් වල මේ වෙනකොට චූටි පාඩම් කෑලි මේකත් cover කරලා ඉවරයි. මෙන්න මේ lessons එකයි මේකේ පොඩි කෑල්ලකුයි විතරයි මට cover කරන්න තියෙන්නේ. ඒක next month වෙනකොට completely ඉවරයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න අපේ program එක right? First paper you will have end of the June. Chem first 1. Second paper Chem first 2. Method 10 of the Chem first 3. End of December Chem first 4. Chem first 5. Chem first 6. Here Chem first 7. Chem first 8. Chem first 9. Here Chem first 10. We have another 5 months. The rest of 5 months we will start
Chem first papers from 11 to 30. Totally පුතාලට full papers 30ක් ලියවනවා. ඒ ඔක්කොම පැය පහේ standard papers බාල papers නෙවෙයි පුතේ. දැන් ලියපු papers වල school term test වල section first විසාකා දේවි රොයල් ඒ දරුවෝ ටික මගේ papers වලට ගන්න ලකුණු 70යි 80 ගණන් ගන්න නැහැ. 90 ගණන් ගන්න නැහැ. බාල papers දෙන්නේ නැහැ. right maximum 76 තමයි දැනට record වෙච්ච highest marks 2026 අක්කලා අයලගේ හැබැයි යාලගේ school term test වල 87 92 highest marks school වල ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා පුතාලට බය වෙන දෙයක් නැහැ. totally 30 papers කරනවා plus revision. right පුතාලට check කරන්න පුළුවන් මේවා ලියා ගන්න නිසා අපි මෙන්න මේ ඕඩර් එකට syllabus එක cover කරගෙන මේ විදිහටම plan එකට යනවාද කියලා මේ plan එකට ගියොත් විතරයි පුතාලට මාස 5කට ඉස්සෙල්ලා syllabus එක cover කරගන්න පුළුවන් plus මේ වගේම proper plan එකක් පුතේ ඔයගේ අනිත් subject එකටත් තියෙන්න ඕනේ. ඇයි දන්නවද? chemistry තියෙනවා පුතේ 14th lesson. physics 11 right මං ගමු combined maths කරන පුතේ කියලා. එයාට මං හිතන්නේ about 35 lessons තියෙනවා. අපි 30 කියලා ගමු. එතකොට මෙතන ඔක්කොම lessons තියෙනවා පුතේ 5 55 lessons. ඔයාලට exam එකට කොච්චර කාලෙද තියෙන්නේ? ඈ දැන් මේ වෙලා ඒප්‍රිල් එන්ඩ් එකේනේ. අවුරුදු දෙකයි 24යි ජූන් මේ ජූන් ජුලයි 24යි 3යි 27යි. එතකොට 27 months තියෙන පුතාලට 55 lessons cover කරන්න. එතකොට එක දවසක්වත් මිස් කරන්නේ නැතුව ඔය 27 months කියන්නේ එක මාසයකට lessons දෙකකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පුතාලා cover කරගන්න ඕන. ලේසි නෑ. right එක දවසක්වත් නාස්ති කරන්න එපා. හොඳ rank එකකට යන දරුවෙක්. right දැන් අපි මේ පාර 14 ඉන්නවා කොළඹ රෝය ඉසුම් පුතා. එයා මුල්ල ඉඳන්ම හොඳට වැඩ කරපු දරුවෙක්. right අපිට පිටිපස්සේ නම් පුතේ දැන් පාඩම් කරන්න දැන් වැඩ කරන්න දැන් papers කරන්න එහෙම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දුන්නට පස්සේ එයා අනිත් සබ්ජෙක්ට් එකටත් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදාගත්තා. හදාගෙන හරි ලස්සනට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ගියා. එතකොට පුතාලට තියෙන total 27 months maths කරන දරුවෙක් නම් at least 55 lessons තියෙනවා. ඒ lessons ටික cover කරන්න ඕනේ මේ 27 months වලට. ඒක නිසා හරි limited time period එකක් පුතාලට තියෙන්නේ. උදාහරණ වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරමු. right මේ ටිකත් ලස්සනට දාගන්න පුතේ. note කරගත්තට පස්සේ message එක දෙන්න. එතකොට මම paper එකේ structure එක පුතාලට විස්තර කරන්න.
ජනනු. හරිනේ පුතේ මම ස්පෙල් කරා ජනනු. හරි. ඕකේ. දැන් ඔන්න පුතාලා දන්නවා chemistry lessons 14 ඒක classify කරන්න කොහමද? මොනවද තියෙන lessons ටික. ඊට පස්සේ බලමු අපි paper එකේ structure එක. right. පුතාලට තියෙනවා පුතේ papers දෙකක්. paper 1 and paper 2. paper 1 50 MCQ paper. Total time duration 2 hours. 2 hours. It has 1 to 30 questions with 1, 2, 3, 4, 5 answers. So you have to select correct and most appropriate answer. Right? සමහර answers තියෙනවා පුතේ questions answers දෙකක් හරි. ඒ දෙකෙනුත් අපි තෝරන්න ඕනේ most appropriate එක. Right? ඒ වගේ චුට්ටක් jumble වෙන තැන් තියෙනවා. Right? Correct and most appropriate answer. Select. Then 31 to 40. It has A, B, C, D statement types questions. If A, B are correct, answer number should be 1. If B, C correct, answer should be third one. C, D correct, answer is third one. A, D correct, answer is fourth one. None of above. Answer is fifth one. Then 41 to 50. 41 to 50. Statement types. Statement 1 and statement 2. Both statements are correct and explain the second one. Explain the first one. So answer is first one. Both the statements are correct but not explained. Therefore, answer number 2. First correct, incorrect, answer number 3. Incorrect, correct, answer number 4. Both statements are incorrect, answer number 5. Right. On the first day in the Maputi. Put next week come when I see you be paper number. May type questions well to Mamola practice. Mogad me 31 to 50 when come questions the man put that 1 to 30 put down pulwa. Then paper 2. Structured essay. Structured essay. Questions. Total time duration 3 hours. It has part 1. Part 1. 4 structured. 4 structured questions. Each carrying 100 marks. The total marks will be 400. 400 marks. Question 1 will be contain 1 to lessons. Question 2, third and 6th. Question 4,
physical chemistry. 4, 5, 11, 12, and 30. And the question 5 coming from organic chemistry. 7, 8, 9, 10. දැන් උත්තරට වෙන එකක්වත් එක lesson එකක්වත් බෑ කියලා අත්තරින් බෑ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ඔක්කොම ටික හරියට details පුළුවන් වෙන්න ඕන. Then part 2, it has part A and part B. Part A, select 2 essay questions from 3 questions. You need to select 2 questions, 2 essays from 3 questions. Each can 150 marks, totally 300 marks. Right? Question number 5, 6, 7, all coming from physical chemistry. Physical chemistry. Lessons 4, 5, 11, 12, 13. Then part B, another 2 should be selected. Select 2 essays, questions from 3 questions. Question number, can you see the board? Right? 8, 9, 10. 8, organic chemistry. 9th one, inorganic chemistry. And this one, industrial chemistry. Industrial chemistry. So the total marks for the second part is 1000. Then 1000 divided by 10. Take the final marks out of 100. Then add these 2. Multiply this by 2. Then again 200 marks final to get the final marks. Again total 200. The marks out of 200 divided into 2 to take the final grade you take at the exam. Right, so this is the structure of the paper, and especially you have to prepare for the MCQ starting from the 31 to 50, because the structure of the MCQ coming under 31 to 50 are not similar or same as your O-level exam paper, so the completely different pattern. And the second part also same way. So you need to practice starting from the first day of your theory class. So please note down this one too.
Finish putih. Janano. Onali. Hasali. Bharat the putih. Right. Done? Or still writing? The people who still writing, please raise your hand. Need more time? Yes, okay. Come on, hurry up. Bharat putih.
රයිට් මට ඔයාලගේ විස්තරත් කියන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ කොයි පැත්තෙන්ද ඉන්නේ ඈ පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ ටවුන් එක මොකක්ද මෙසේජ් එකක් දාන්න කොයි පැතිවල දරුවෝද ඉන්නේ බදුල්ල ගම්පහ රයිට් ඒක චුට්ටක් දාගෙන යන්න පුතේ මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න right as a last part of the introduction the total grades you have 2 grades grade 12 and grade 13 in grade 12 3 terms first term second term and third term. First term test paper will be prepared from the lessons number 1 to 3. Second term 1 2 3 4 5. I will write it as 1 to 5. Here 1 to 6. Then grade 13, another 3 term test. First term, second term and third term. Here 1 to 10. Whether 1 to 9 again, 1 to 11 and the part of 12. One part of 12. Here 1 to 14. Whether putala first term when put a grade 12. 1 2 3 lessons cover karla theory plus papers ඔක්කොම කරලා practice වෙලා ඉන්නවා. මොකද first term එකේ විතරයි පුතේ ටිකක් වැඩිපුර ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ marks අඩු වෙනවා. මොකද paper එකේ standard plus ඔයාලට තියෙන tension එක ඉස්සරහට කෙරෙන්නේ ටික ටික පොඩක් අමාරු lessons ඒවත් එක්ක practice කරන්න වෙලා මදි වෙනවා. එක එක school එකේ prefect sheet පරව මේවත් එක්ක එතකොට චුට්ටක් paper එකේ ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා first term test එකේ ඔයා අපි හිතමු 90 ගත්තා කියලා 90 ගත්තොත් ඔයාට ඊට පස්සේ 80 75 වගේ ඉන්න පුළුවන්. ඔයා first term test එකේ 40 වගේ අරගෙන ඔයාට ලොකු marks වලට යන්න බෑ ඊට පස්සේ තියෙන test එක. මොකද base එක foundation එක හරියට වැටෙන්න ඕනේ. first 3 lessons ගන්න පුතේ අපි general chemistry. අර lessons 11ම right අර ඉතුරු lessons 11ම cover කරගන්න පුතාලට basically ඕන knowledge එක තමයි අපි general chemistry වලදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා general chemistry හරියම important 1 2 3 lessons වල ඉගෙන ගන්න basic ටික ඒ ටික අල්ලගත්තොත් ඉතුරු ටික ලේසි. ඒ ටික අල්ලගත්තේ නැති වුණොත් තමයි ඉතුරු lessons ටික ඔයාලට අමාරු වෙන්නේ. මොකද අමාරුමත් නෙවෙයි. අර ඔළුවේ හැමතිස්සෙම වැඩ කරනවා මට අරක බැරි නිසා මේක බෑ. first lesson බැරි නිසා second බෑ. second බැරි නිසා third බෑ. first 3 බැරි නිසා ඉතින් යාට එකක්වත් බෑ කියන කර ඔළුවේ mentally වැඩ කරන නිසා පුතාලට එතනින් එහාට ටිකක් අමාරු වෙනවා කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒක නිසා lessons මම නම් ක්ලාස් එකේ කරන්න පුතේ 1 to odd එකට යන්නේ 1 to 14 odd එකට මැදින් lessons ගන්නෙ නෑ මොකද grade 12 එකේ ඔය lessons වලින් ඉගෙන ගන්න basic ටික ඕනේ වට grade 13 වලට continue කරන්න. first lesson එකේ තියෙන knowledge එක ඕනේ වට second lesson එකේ තියෙන theory points අල්ලගන්න. first two lesson එකේ තියෙන ඕනේ third එකට යන්න. අර ඒ වගේ එක lesson එකෙන් lesson එකකට මේක combine වෙලා තියෙන්නේ first lesson එක හොද්දට ඉගෙනගෙන ඒකේ test එකක් ලියලා අඩුපාඩු හදාගෙන තමයි second lesson එකට යන්නේ. හරිනේ. right මේ ටිකක් දාගන්න පුතේ එතනින් basic instruction එක ඉවරයි. ඔයාලගේ notes තියෙනව නේද? මම PDF එක දැම්මා payments කරපු ළමයින්ට ගෙදරට මේ වෙනකොට tunes හම්බ වෙලා ඇති. PDF එක නැති ළමයින්ට ටිකක් අතුස්සන්න. මොකද හැම එකදීම පුතාලට මම theory note එකක් දෙනවා. theory note එක printed note එකක් extra ලියන්න තමයි වෙනම තියෙන්නේ. right ඊට අමතරව Telegram group එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ Telegram group එකේ මේ වෙනකොට අපි ප්‍රශ්න 10ක් දාලා තියෙනවා. අද කරන ටිකෙන් පුතාලට Telegram group එකට join වෙලා ඒ previous questions ටික අරගෙන ඒ ටිකට answers ලියලා පොඩි photo එකක් කරන් දාන්න. plus daily question papers දෙකක් දෙනවා. review paper එක දෙනවා class එක start කරන්න ඉස්සෙල්ලා YCOB paper එක දෙනවා පුතේ.
class එක end කරන්න ඉස්සෙල්ලා. YCOB කියන්නේ why. ඇයි YCOB. ඇයි C එකක් හරි B එකක් හරි. right CB ඕනේ අපි රෑන්ක් එකක් දාන්න වැඩ ටික කරනවා ඒක නිසා බය නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යන්න. right මේක දාගන්න පුතේ. Okay, now we can start the lesson. Right, take your PDF or a tude that you have. Right, so this is the PDF first tude, the atomic structure part 1. You will have another tude that is part 2. So the total time taken to cover this tude is 4 weeks. Within 4 weeks, I will cover all the theory points mentioned here. Right, so turn to first page. You can see the atomic theory of matter, that is the main part of the lesson. Under that, we will discuss properties of cathode rays, the nucleus of the atom, properties of positive rays, Rutherford's Goldfoil experiments, atomic number, isotopes and mass number, the atomic mass scale, average atomic mass and relative atomic mass of an element ions. So after that, we will discuss the electromagnetic radiations and the duality of the matter related with quantization of energy, and we will do some calculations related with the quantizations of the energy. So turn to page number 2, and you can see small paragraph given here, the atomic theory of matter. So what is the matter? Why we need to know about the matter? And what is the atomic theory of matter? That's a major problem risen in the early in 18th of century. Chemistry is the study of properties and behavior of matter. So what is chemistry? Chemistry is the study of the chemical and physical properties of the matter. Right? The study of chemical and physical properties of. Okay, I will send a PDF. Kuta send a, right? The people who doesn't have the tube, please send a WhatsApp message for this number. Please send. Right, I will send you the PDF. Right, okay. So what is matter? The chemistry is the study of behavior of the chemical component. So basically, we will take physical and chemical properties. Matter is the physical material of the universe. It is anything that has mass and occupies space. Hasali, if I ask, what are the two things around us? So if I ask, what is the main two things that we can classify the universe, all the things around us? So what should be the answer, Hasali? You can unmute your mic and give the answers, please. What do you think, Puta? What are the total things, the everything around us? How we classify them? What are the main groups that we classify them?
You know, Matter and energy. Hasali. So universe, the things, everything around us, everything around us can be categorized into two groups. The first one is matter and the second one is energy. Right? The first one is matter and the second one is energy. Right, here forget about universe. Everything in surrounding. Classified to groups. The first one we call matter. And the second one we call energy. Matters and energy. So matters are the things occupy space and have masses. Have masses. So all matters depending on physical properties. Depending on physical properties. What are the physical properties, Putala? Density, volume, density, volume, pressure, boiling point, temperature. Boiling point, temperature. So these are the few examples for the physical properties. So depending on the physical properties, the matters can be categorized into three groups: solid, liquid, and gases. Then you take the solid substance. All the particles in the solid substances closely arranged like this. They are closely arranged. The spaces in between two particles are negligible. One particle from certain place cannot move from one to another position because they are strongly attracted. When you take this pen puta, the particle which is consisting with this pen closely arranged. The spaces in between particles are negligible. හරියට පුතේ crowded bus එකක් ගැන හිතන්න. ගොඩාක් සෙනඟ පිරලා තියෙන බස් එකක්. ඒ ගොඩාක් සෙනඟ පිරලා ඉන්න වෙලාවට පිටිපස්සෙන් නගින කෙනෙකුට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. බෑ. ඇයි ඒ? There is no enough space in between two passengers to move another passengers. Got it? So that's why the solid substance has fixed volume and fixed shape. The shape and the volume are always not changed for the solid matter because of the particle arrangement. Two particles are closely arranged. There are no enough spaces in between two particles. So the spaces in between two particles we call intermolecular spaces. Intermolecular spaces are very low. Therefore, the movement of the one particle is restricted by another particle around the certain particle. So one particle in the same position, they can move like this. That's what we call vibration. The movement are restricted. එක particle එකකට පුතේ එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යන්න බෑ. නේ? ඇයි? මෙතනත් එක්කෙනෙක් වටේම particles. The movement is restricted by the
particles around the certain particle. So the intermolecular spaces are very low. Therefore, the interaction in between two particles are very strong. When we move to the liquids, the intermolecular spaces are a little bit more, right? So the spaces in between two particles, the spaces in between two particles are more, right? The spaces in between particles we call intermolecular space. So here intermolecular spaces are greater. Intermolecular spaces are greater compared to solids. Therefore, there is no certain shape for the liquids. Always liquids take the shape of the container. Shape of the container. But they have fixed volume. When we take one bottle of water, it consists in 750 milliliters. Right? So they have the liquid have the fixed volume, but no fixed shape. It always take the shape same as the shape of the container. Clear? Then the particle distance between gaseous particles are very great. Particles are very great. They have great spaces. So for example, when you take inflated balloon, it has lot of CO2. If I use CO2 to fill the balloon, so it has lot of CO2 with the large distance. If I take this one is one particle, this one is another particle, so the distance is very greater. By applying the external force, I can reduce the distance between two particles. Because of that, the shape of the inflated balloon can change. The shape is not fixed and the volume is also not fixed for the gaseous component. So why we have solid, liquid and gases as a three physical state of matter? Because they have different particle arrangement. They have different particle arrangement. The spaces in between solid particles are very low. Therefore, they have strong interactions. The interactions in between liquid particle is little lower because of the little greater spaces. And when you take the gaseous particle, the distance are very much greater. Therefore, the interactions are very low. So because of this particle arrangement, so we can classify the matters as solid, liquid and gases. Putal understood? Please reply. You got it what I am saying? Please reply. Putal, we should have proper interaction for the best rank. The interaction clear. Come on online. Okay. Only you got it, Puta. Others? Right, good. Then, so according to the physical properties, we classify them solid, liquid, and gases. The matters again can be categorized into different groups depending on their chemical properties. So depending on the chemical properties, we can classify matters. What are the chemical properties? Chemical properties are make in precipitate,
evolve in gas, change in color, dissolve in solids. So these are the way of that can be shown the chemical properties of the substance. So mainly they divided into two groups, compounds and mixtures. Compounds and mixtures. Compounds again divided into two. Molecules, elements I will take them. Elements and molecules. Elements and molecules. For example, when you take the periodic table, totally consisting 118, right? 118. Take the periodic table, Putar, if you have 118 elements. So example for the elements, nitrogen, carbon, chlorine, oxygen, sulfur, sodium. And molecules divided into two groups. Molecules divided into two groups. As homoatomic molecules and heteroatomic molecules. Homoatomic molecules and heteroatomic molecules. What is meant by homo? Homo means same. Hetero are different. Homo means same. Hetero are different. So homoatomic molecules N2Cl2O2 H2F2. The molecule formed by same atoms. Heteroatomic molecules are molecules formed by different atoms like CO2, H2O, glucose, right? Something there. Molecules are different atoms. Mixtures, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Putala, look at the board. I will explain what is meant by the making precipitate. If I take sodium sulfate, what we call for this sodium sulfate and barium chloride. The sodium sulfate formed by 2 of sodium plus and 1 of SO4 2 minus. Barium chloride, 1 of barium 2 plus, 2 of Cl minus. When these two compounds reacted each other, their cations and anions get exchanged. Sodium plus joined with chloride. As a product, we have sodium chloride. Here 2 sodiums, 2 chloride, 2 sodium chloride. Plus barium joined with sulfate form barium sulfate solid. What is this symbol? AQ. AQ means aqueous, right? Dissolve well in water.
dissolve in water with. That is aqueous. S mean not dissolve. පුතාලා මේ හිතන්නකෝ. ඔයාලා ගෙදර එනවා යාළුවෝ 5 දෙනෙක්. කෝල් එකක් දීලා කියනවා යාළුවෝ 5 දෙනෙක් එනවා කියලා. 5 දෙනෙක් නෙවෙයි 10ක් එනවා. ඔයා මොකද කරන්නේ? එනවා කිව්වේ මට 5යිනේ 10ක් ආවනේ. ඉන්නකො මන් දෙන්නම් වැඩේ කියලා. සීනි ටිකක් වැඩිපුර දාලා තේ හදනවා. වැඩිපුර සීනි ටික කොහෙද යන්නේ? සාමාන්‍ය තේ කෝප් එකකට අපි තුමු සීනි හැඳි 2යි ඕනි කියලා. පුතා 4ක් දානවා. අර තේවල දී වෙන්න පුළුවන් උපරිම සීනි ටික දෙවුනාට පස්සේ වැඩිපුර තියෙන සීනි ටික පුතේ කොහෙද තියෙන්නේ? කප් එකේ යට. අන්න ඒ වගේ තමයි මේක. This is double displacement reaction. When sodium sulfate and barium chloride mix, we will have aqueous solution in the upper and the bottom of the beaker. The solid is getting deposited. So the solid substance getting deposited here, that is barium sulfate. This is white precipitate. This is white precipitate. And the upper part of the precipitate, that is sodium chloride aqueous. Aqueous. So when you remove the barium sulfate part, so the upper NaCl solution can be taken as the homogeneous mixtures. But when you take the total mixture here, the one part is precipitate, the other part is in the aqueous solution. So totally can be taken it as heterogeneous mixtures. So making precipitate is the chemical property. After making sodium chloride and the barium sulfate, we cannot reverse them into sodium sulfate and barium chloride again. Precipitate එක හැදුවට පස්සේ පුතේ එකයි රිවර්ස් කරන්න බෑ. sodium chloride එක සෙට් කරලා ආයෙමත් sodium sulfate and barium chloride කරන්න බෑ. එතකොට අපි solutions දෙකක් mix කරාට පස්සේ bottom එකේ යට solid එකක් හැදෙනවා නම් deposit එකක් වෙනවා නම් ඒක මොකක්ද? making precipitate chemical property. අපි මේ totally මේක ගත්තොත් that is heterogeneous mixture. If I remove the solid part and separate the aqueous part, so that will be homogeneous mixture. So now you could understand what the homogeneous and heterogeneous. So as a homogeneous, we can take salt solution plus sugar solution. As a heterogeneous mixture, you can take calcium hydroxide. That's one we call calcium hydroxide. Aqueous solution, barium sulfate, aqueous solution, something like that. Don't worry about the chemical component mentioned here. So after covering first 2 lessons, you will easily name them as what is Na2SO4, what is BaCl2, what is BSO4, what is NaCl. Understood? ඒක clear පුතේ? පොඩ්ඩක් මට message එකක් දෙන්න. Up to this. You got the clear understand up to here? Got it? Done. Right, so finally energy. Energy are the things that do not occupy space and do not have mass. So the examples, light energy, mechanical energy, magnetic energy,
energy, chemical energy. These are the few examples under energies. Right, so you can use the theory note, the dude that I said. Take the page number 2 to write this total chart. Right, taka endakani puti?
හරිද පුතේ ඉවරද ලියලා? Done? Do you need more time? Raise your hand if you want more time. Right, done. Very good. So right, so after you want a break? We start at 8 o'clock. You need a break. Right, I'll give you 15 minutes. Join back at 10 o'clock, right? 9:48. පොඩි විනාඩි 10ක විතර පොඩි break එකක් අරගෙන පුතේ. Join back at 10 o'clock. I'll continue the lesson at 10 o'clock.
Ah, కొట్టండి నేనా Okay. Right. Shall we continue, Puta? Right. Then turn to page number 3. So, after classification of the matters or the things in the universe, in 18th century, they had a major problem that what are the things that matters are for? What are the things that matters are for? Look at the page number 3. Philosophers from the earliest time speculated about the nature of the fundamental component.
from which the world is formed. So they had a problem. What are the things that the material world are formed? To give the correct answer for that question, the different person involved and they have given different concepts. The first person, Empedocles. The first person is Empedocles. According to his explanations about the things that matters are formed, so he gave fire, water, air, and earth. These are the four elements that all the things around are formed. So, according to the Empedocles theory, the elements are fire, earth, water, and air. But nowadays, we know the elements are the elements mentioned in the periodic table. But when you go through the Google and search what are the four elements explained by Empedocles, so you will get the same answer. So according to the Empedocles said, believed that the four elements, earth, fire, air, water, made up all things. හරිද පුතේ? on a major problem එක තමයි right අපි universe එකේ තියෙන දේවල් හැදලා තියෙන්නේ මොනවලින්ද? ඒකට ආන්සර් එකක් විදියට තමයි Empedocles කියන කෙනා කියන්නේ earth, fire, air, water. මෙන්න මේ හතරෙන් තමයි අපේ අවට තියෙන දේවල් හැදලා තියෙන්නේ කියලා. So four elements according to Empedocles: fire, air, water, and earth. So after the Empedocles theory, can we believe that, right? Can we believe that all the things around us formed by fire, air, water, earth? මේවත් එක්ක අපිට පිළිගන්න පුළුවන්ද පුතේ? ඔයාලා හිස්ටරි වලට ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේ ආදි කාලේ මිනිස්සු ගින්දර වලට ගස් කොළන් වලට ඉර හඳට වන්දනාමාන කරා කියලා. නේද? ඉතින් එතකොට ඒක හරි කියලා ගන්න පුළුවන්. Empedoclesගේ කාලේ ඔය ෆස්ට් කන්සෙප්ට් එක ආපු කාලේ ඒගොල්ලෝ ෆයර් කියන එකට බයයි. වෝටර් නේ නැති වුණොත් සවයි වෙන්න බෑ. ඒ වගේ කන්සෙප්ට්ස් නිසා දේවල් හිතිච්ච නිසා ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ මුළු ලෝකෙම හැදිලා තියෙන්නේ right ඔය elements අතරින් fire, air, water and earth. After the Empedocles concept, the next persons joined with this Hindus. If you have to, please underline Empedocles, underline and underline four elements: earth, fire, air, water. And then underline Hindus. The Hindus believe that the four elements stated above make up the world and space. So after the Empedocles concept, Hindus also joined with this concept and they also say, additional to these four elements, there is a space. Space also one part of the things that all the matters are formed around us. So according to the Hindus, underline Hindus and space, Hindus introduce space. Additional to space, fire, air, water, and earth. These are the four elements additional to space in this environment. So after the Hindus and Empedocles, the Democritus gives the completely different concept. What is the Democritus terms? Underline Democritus. Another Greek philosophers describe the material world. What is material world? Matters. Matters are being made up of, underline, tiny, invisible, indivisible particles called atomos. Atomos. So atomos is the answer for the one MCQ. Most of time your first term test, first MCQ will be who gave the name atomos for the particle. The answer is Democritus. In other way, in some questions they may ask
what is the name given by the Democritus for the tiny particle? The answer is atomos. Other way, who gave the name atomos for the tiny particle? The answer is Democritus. Right? So the Democritus, according to Democritus, tiny, invisible, and indivisible particle called atomos. Atomos. The atomos term given by Democritus because Democritus is Greek person. That's why he named the tiny particle as atomos. But unfortunately, Democritus couldn't explain his theory with the experimental evidences. එයාට පුතේ මේක practical prove කරන්න බැරි වුණා. මෙයා කියනවා tiny invisible indivisible particles වලින් තමයි matters හදලා තියෙන්නේ කියලා. But he couldn't explain experimentally. දැන් මම කිව්වොත් එහෙනම් මෙච්චර මේ ලොකෝ තියෙන මාව ඇතුලේ තියෙන tiny particles වලින් කියලා. ඒ particles පේන්නේ නැහැ. divide කරන්න බෑ කියලා. එක පාටම අපිට believe කරන්න බෑනේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ මේක බොරුවක් වෙන්නේ නැති වගේ නේ. දැන් මෙයාට experimentally prove කරන්නත් බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ concept එක එතනින්ම reject වෙලා ගියා. Right? බලන්න මොකද උනේ කියලා. Fourth, Plato and Aristotle formulated notion that there can be no ultimately particle, indivisible particles, and the atomic view of matter faded for many centuries. අවුරුදු 100 ගාණක් යනකම් පුතේ මේ concept එක වැළිලා ගියා. ඒ කියන්නේ ඩිමෝක්‍රිටස්ගේ concept එක හරි but ඒක prove කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා ඒක අවුරුදු කියන්නේ අවුරුදු 100 ගාණක් යන අනිවාර්යයෙන්ම ඩිමෝක්‍රිටස් මැරිලා. right? සම්පූර්ණ මේක යටපත් වෙලා ගියා. underline පුතා Plato and Aristotle. There can be no ultimately individual particles or indivisible particles. There can be no ultimately invisible particles. Plato and Aristotle. Then John Dalton, fifth person. John Dalton. මෙයා පුතේ ඩිමෝක්‍රිටස්ගේ concept එක ආයෙ එළියට ඇදලා ගන්නවා. මම සාමාන්‍ය classes වල කියන සමහර විට ඩිමෝක්‍රිටස්ම වෙන්නේ නැති මේ ආයෙ ඉපදිලා තියෙනවා වගේ scene එකක්. ඇයි අවුරුදු 100 ගානකුත් ගිහිල්ලානේ. Right? John Dalton, English, scientist and school teacher, formulated a precise definition of the indivisible building blocks of matter that we can call them as atom. Underline John Dalton and atom. So John Dalton said the matters are formed by tiny, invisible, and indivisible particle called atom. John Dalton is English person. So he described the tiny invisible indivisible particle as atom. Atomos name given by Democritus. John Dalton simply explained his theory with the experimental data. If I say, can you prove that the all matters are formed by tiny invisible indivisible particles? If I said, please arrange the small practical, පුතාලට මම පොඩි practical එකක් arrange කරන්න කියලා. All matters are formed by tiny invisible
indivisible particles කියලා. චුට්ටක් කල්පනා කරන්න බලන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට ඒක. matters හැදිලා තියෙන්නේ චූටිම චූටි particles වලින්. ඒ particles අපිට පේන්නේ small particles. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ prove කරන්නේ? idea එකක් තියෙනවා. පාට මේ levels පටන් ගත්ත විතරනේ. එහෙම ලොකු idea එකක් නෑනේ. එහෙනම් මේ බලන්නකෝ. මම පොඩි එකක් කියන්නම්. When you take ink, this is colored ink. So that is liquid matter. Liquid also formed by metals. An immense white piece of tool. Just imagine this one is white tool. Piece of tool. So after some times, you can see that the blue color absorbed by the white chalk like this. And if I take the cross section, so these blue color indicate the ink particle. These are ink particle. Just imagine the black color shows the chalk particles. Chalk particle. So there should be some spaces in between chalk particle to travel the ink particle in between these two. මං ඉස්සර කියපුතේ බස් එකක පිටිපස්සෙන් නැකලා ඉස්සරහට යන්න නම් ඒ බස් එකේ අපිට යන්න පුළුවන් තරම් ස්පේස් එකක් තියෙන්න ඕන. නැත්තම් යන්න බෑ. ඒ වගේ ink particle වලට මෙන්න මේ chalk particle chalk කියන්නේ solid එකක් නේ. It also matter. මේ solid matter එකේ absorb වෙන්න නම් ink particle there should be enough spaces in between the solid particles to give the space to travel the ink particle. Understood? So from this simple experiment, we can say that the liquid and the solid both are matters. So these matters are formed by tiny particles. Because of the very small size, they cannot be seen. But this is not the precise experiment to explain the indivisibility of the particles. So that part is still blank. He couldn't explain that, but he just said the matters are formed by tiny invisible particles. Right. If you get clear understand, please note down this. You can use the writing book, or if you have sticky papers, so you can make the complete note. Right. Take the half sheet and cut those half sheets. මේ විදිහට කපලා ගන්න පුතේ half sheet. අරගෙන මේක paste කරන්න පුළුවන්. මොකද මම දැන් මේ හතර explain කරන ගොඩාක් examples උත් එක්ක. ගොඩාක් ලියන්න තියෙනවා. So I just explain only the page number 3 today only. Right? Writing book එක ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් පුතාලට sticky papers අරන් ඒකේ paste කරගන්න පුළුවන්. ටකල note down කරගන්න.
Right. Then look at the next point. Dalton's explained his theory by taking 4 postulates. So I'm going to explain each and every point here. The first one, elements are made out of extremely small, indivisible particles called atoms. So now tell me, will you agree with that? What Dalton's first postulate explained, he said that the all matters are formed by tiny invisible indivisible particle. ඒ කාලේ ඒ කතාව හරි පුතේ. දැන් හරිද? Online දෙන්න මට reply එකක්. Atom can be divided further or cannot be divided. What do you think? Atom එක කියන්නේ පුතේ divide කරන්න පුළුවන් එකක්ද divide කරන්න බැරි එකක්ද? කෝකෝ උත්තර දෙන්න ඕනේ නින්ද ගිහිල්ලා දන්නෙත් නැහැ. Yes, very good. Oh my God. අපේ ගෙදර සුපර්බ් ළමයි. හරිද? මේ ලොකු අකුණක් ගහනකොට ගහන්න ඕන මෙන්න ටිප් එක ඔෆ් වෙනවා. රයිට්? ඒ තරම් හොඳයි. මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක කියන්නේ දැන් අපි අලුත හදපු ගෙදර ඇවිල්ලා මාස නොවැම්බර් වල ආවේ. දෙසැම්බර් ජනවාරි මාර්ච් අප්‍රේල්. මාස 5ක්වත් නැහැ නේද? මාස 4යි. අපි අලුත් ගෙදරට ඇවිල්ලා. ඒතර 5ක් නේ 5ක්. ඉතින් මේ එර්ත් මොනවද ඒවලට කියන්නේ නේ මන්ද. ඒව හදලා ඔක්කොම කරලා තින් තර පොඩි අකුණක් ගියත් පුතේ ටකල ටිප් එක ඔෆ් වෙනවා. ප්‍රොටෙක්ෂන්. ඒකට ඉතින් වදයක් වෙලාවකට මොනව කරන්නේ. හරි එන්නකෝ. Atom can be divided. Yes, atom can be divided. Because of the late experiments, atom can be divided mainly into 3 as subatomic particles. So first postulate is incorrect, not true because of the late experiment. Atom can be divided into subatomic particles. Main subatomic particles, electron. Simple E used as a symbol. The charge is -1. Comparative mass is 0. Proton. Simple P. Comparative charge is +1, mass is 1. And neutron. Comparative mass is 1, charge is 0. So these are the main three subatomic particles. Remember, not only these 3, atom has another different types of particles. Commonly we say them as other particles. මේක ඇහුව පුතේ 1995 වගේ පාස් පේපර් එක ආයි ඒක අහලා නැහැ. ගොඩක් ළමයි මාක් කරේ electrons, protons, neutrons කියලා විතරයි. right මමත් ඒ ලෙස් කරේ ඊට පස්සේ ගොඩක් පල්ලෙහා. right ඉතින් පාස් පේපර්ස් දැන් ළමයි එක කරලා ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක මම දන්නවා. electrons, protons, neutrons විතරයි ළමයි ගැව්වේ. other particles කියලා දෙයක් ළමයි දැනගෙන හිටියේ නැහැ.
Remember that not only these three, there are another particles. The commonly says other particles. As the example, I can take positron. Positron is one example. The other one is alpha. Alpha. So positron is same as electron. Comparative mass is 0, but charge is plus 1. Charge is plus 1. Only that difference. So positron can be symbolized like this as well as this one, 0 plus 1. Both symbols are accepted. And alpha. And alpha. Alpha is atomic number or a charge as plus 2, mass as 4. This one is alpha. Remember that alpha is same as helium nucleus. Helium is the second element in the periodic table. Atomic number, the number of the element given in the periodic table. The number is 2. And the mass is 4. So the number 2 indicates the atomic number or number of protons. Protons are positively charged particles. So the nucleus of the helium has plus 2 charge. Therefore, we indicate that like this. So helium nucleus is known as alpha. Helium nucleus. Helium nucleus is same as alpha. So these are the two examples for the other particles can be seen in the atom. So mainly 3 subatomic particles. These 3 are main subatomic particles called electrons, protons, and neutrons. So because of the subatomic particles, the first postulate explained by John Dalton is not accepted because the atom can be further divided into subatomic particles. Understood? Right. Please note down these theory points. Under first postulate. So the space is not enough. So you can write the topic. Dalton's atomic theory was based on 4 postulates. First one write in book or extra paper that you can paste or sticky papers. Takala Done.
Then look at the second one. Second postulate, all atoms of the given element are identical in mass and size. The first part of the second postulate is all atoms of a given element are identical in mass and size. Moga putih hitan. Only, is that true? Can we take that all atoms in the given elements are identical? Identical means equal, same. In size and mass. Is it? No. Why? Yes. Because of isotopes. Because of isotopes, the first part of the second postulate also incorrect. Isotopes. Isotopes are same position, same element. Same element means same atomic number. Position in the periodic table is constant. Same element but different mass. Different mass, that's what we call isotopes. Therefore, atoms are not same. When you take hydrogen, it has 3 isotopes. Hydrogen 1,1, we can take it as P11, called protium. Protium. Hydrogen 1,2, it can be written as D12, called deuterium. And the third one, T13, tritium. Tritium. So even the atomic number, the number in the periodic table gets same. The masses are not same. Therefore, all atoms in the given element are not same as explained by the John Dalton. Therefore, first part of the second postulate also incorrect. When I take oxygen, it also different isotopes as 816, 817 and 818. 818 taken as radioactive. Radioactive oxygen. Do you remember, Putala, that oxygen used to show the requirement of photosynthesis, what in photosynthesis? Right, oxygen 818 used to show that what is essential for the photosynthesis. Radioactive properties of the oxygen. And then chlorine. Chlorine has 2 isotopes, 1735 and 1737. When you collect the chlorine sample, 100 of atoms contain 75 of chlorine 35, 17 and the 25 of chlorine 1737. The ratio is 3:1. 3:1. 75% of chlorine 1735 and 25% of chlorine 1737. As a last example, I take carbon. Carbon also have 3 isotopes, carbon 612, carbon 613 and carbon 614. Carbon 614 also radioactive. Carbon. This carbon used to calculate the half-life. Half-life. The half-life means the time taken to reduce the total matter by half. If I assume that I have 500 grams of sugar, the time taken to reduce the 500 grams of sugar to 250 grams of sugar, that time we call half-life. ඔය පුතාලා දන්න fossils නේ ඩයිනෝස්ලා හිටිය පුතේ
අවුරුදු මිලියන 60කට ඉස්සෙල්ලා. ඒ කාලේ අපි හිටියේ නෑ. ෆිල්ම්ස් හැදුවට අපි ඒ කාලේ හිටියේ නෑ. අපි පෘථිවියට ඇවිල්ලා තාම අවුරුදු ලක්ෂ 5ක් වගේ කාලයක්. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ ඩයිනෝස්ලා කියලා જાතියක් හිටිය කියලා? එයාලගේ ෆොසිල්ස් වලින්. right radioactive carbon වලින් ඒ ෆොසිල්ස් වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක අරගෙන කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන් කොච්චර කාලෙකට ඉස්සෙල්ලද හිටියේ කියලා. දැන් ඔය සමහරලාට ඔය අතුරුදහන්ච්ච බොඩීස් එහෙමනේ ඔය ගඟේ මෝදේ ගිහිල්ලා සති ගානකට පස්සේ හම්බුනාම කියන්නේ මේක ඩෙඩ් වෙලා මෙච්චර කාලයක් වෙනවා කියලා. සතියක් වෙනවා මාසයක් වෙනවා එහෙම කියන්නේ. right ඔය හොරෙන් මරලා දාලා වලලපු දේවල් උඩට ගන්නකොට කියන්නේ මේක මේ කාලේ විච්ච දෙයක් කියලා මට මේ මතකයි නිවුස් වල කිව්වා වරායේ කස් right මේ කොළඹ වරායේත් කැණීම් කරනකොට මේ හාරනකොට එම් අටකට වගේක් හම්බෙලා තිබ්බා. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට කියන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයකට පස්සේද මේ කොච්චර කාලයකට ඉස්සෙල්ලාද මේක මෙහෙම සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right carbon half life. Right? The time taken to reduce the total matter by half. That is, T half we call half. Right? ටක්කල දාගන්න පුතේ මේ ටිකත් අවශ්‍ය points highlight කරගන්න. Second postulate also incorrect.
හරිද? Then read the second part of the second postulate. පුතාලට පේනවා මම හැමදේම එකෙන් එක explain කරනවා. Right? Just theory පාඩම් කරන්න කියනවා නෙවෙයි. හැම එකක්ම මම පුතාලට explain කරන්නේ in details හැමදේම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. උඩින් පල්ලෙන් පාඩම් කළ පුතේ A level chemistry paper එකේ එකක් ගන්න බෑ. දැන් එන්න right research අඩු වෙන පැත්තට තමයි එන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ හැම theory point එකකටම explanation එකක් හරියට ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේකයි මෙහෙම වෙන්නේ මේකයි මෙහෙම වෙන්නේ. මටත් පුළුවන් shape එකේ ඔය ටික පාඩම් කරන්න කියලා next page එකට යන්න success නෑ පුතේ. Then second part of the second postulate is but the atoms of one element are different from of the other elements. Right? Right. Aradipute. So second part said the different atoms are different to each other. It also that the second part of the second postulate also incorrect. Because isobars, same as isotopes, the opposite meaning of the isotopes we call isobars. Iso means same, bars are same weight. Same element here become different element. Different element. Different element has different atomic number. Different atomic number. Here, different mass. Here we have same mass. So that's what we call isobars. Example, sodium and magnesium. Two different elements, here 11 and 12. But they have same mass, 24, 24. Such one we call isobars. Even we take the different atoms, they have same masses. So different atoms are not always different. Right. Then the second example, argon, potassium, calcium. 18, 19, 20. The masses are 40, 40, 40. Even the argon, potassium, calcium are different. They have same masses. As third example, carbon and nitrogen. Here sixth element, here seventh element. 14, 14 as mass. So these things we call isobars. Because of the isobars, the second part of the second postulate also is not done, Putala.
So first two postulates are incorrect. And look at the third one, Puta. Atoms of one element cannot be changed into atoms of the different elements by chemical reactions. In the John Dalton times, he didn't know about the subatomic particles. But because of the late experiment, now we know the atoms as subatomic particles, and during the chemical reactions, always electron gets transferred. As the chemical reaction, I will take burning of magnesium. Here magnesium solid react with oxygen. It forms magnesium oxide. When you write in chemical reaction, physical state should be balanced. Here one magnesium, here one magnesium. Here two oxygen. Therefore, to take the two oxygen here, multiply this by 2. Now oxygen get balanced. Now product side has 2 magnesium. To take the same magnesium, multiply this by 2. So atomic number of magnesium is 12. Therefore, electron configuration 282. Oxygen is 8. Therefore, 26. When magnesium and oxygen form magnesium oxide, that is ionic compound. It forms magnesium 2 plus and oxygen 2 minus. The 2 plus means already number of 2 electrons get reduced. Configuration changed to 2,8. Minus means the excess 2 electrons obtained and the configuration is 2,8. So now you can see during the chemical reaction 282 changed to 2,8. The outermost 2 electrons gives to oxygen. 2,6 configuration changed to 2,8. The 2 electrons released by magnesium taken by oxygen. Therefore, during the chemical reaction, number of electrons get transferred. Or shared among atoms. Right? Ekko පුතේ electron remove කරනවා නැත්නම් electron gain කරනවා එහෙමත් නැත්නම් electron share. So during the chemical reaction, electrons get transferred among atoms or elements. Right? Atoms. But subatomic particles, electrons, protons and neutrons are the things that miss with the John Dalton postulate. He didn't know about this. Not down as explanation of the third part. During the chemical reaction, electrons always transfer among the in between atoms, elements, or share their electrons. Then look at the second part of the third postulates. Atoms are neither created nor destroyed in chemical reactions. Elements
or atoms cannot be destroyed as well as created. When you take nuclear reaction, so this is what we call nuclear reaction. For example, I will take beryllium 49 combined with alpha 2 4 forms carbon 612 plus neutron. So this is the example for nuclear reaction. Compare. When I take the chemical reaction, the things in the reactants can be seen in the product. Here magnesium and oxygen. Here also magnesium and oxygen. The same thing can be seen in either side of the reaction. But when you take the chemical reaction, nuclear reaction, beryllium and alpha cannot be seen as the product. So in the product side, we have carbon and neutron. 2 beryllium and alpha, 2 reactants destroyed, and the new elements form. So the second part of the third postulate also incorrect. Right? Chemical reaction එකේදී අපිට බලන්න පුළුවන්. හිතපු දෙන්නම තමයි ඉන්නේ. හැබැයි nuclear reaction එකේදී beryllium alpha මේ side එකේ නැහැ. Carbon and neutrons මේ side එකේ නැහැ පුතේ. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ ඉන්නේ වෙනස්. ඒවා. Clear නේද? Another example, 2 deuterium, 2 4 plus, 1 2 plus 1 2, 2 deuteriums can form helium. And 1 of protium can be combined with tritium, also form helium. මම කොහොමද ඒව balance කරන්නේ? Sum of the atomic number in the reactants should be same with the sum of the atomic numbers in the products. Here 4 plus 2 6. එහෙනම් අනෙක් පැත්තේ 6 තියෙන්න ඕන. 6 plus 0 6. Mass numbers උත් එහෙමයි. 9 plus 4 13. අනෙක් පැත්තේ 13 තියෙන්න ඕනේ. 12 plus 1 13. Make it 1 plus 1 2, here 2. 2 plus 2 4. 1 plus 1 2. 1 plus 3 4. So these are the examples for nuclear reactions. The things in the in reactants and product side are not same. So atoms can be destroyed as well as created. Not wrong. Then look at the last point, fourth one. Compounds are formed by union of 2 or more atoms of the different elements. එතනට වෙනකන් හරි පුතේ. Simple ratio. එතන තමයි වැරද්ද.
Okay. When you take biomolecules, polymers, the ratio in between two atoms are like 10,000, 20,000, 30,000 only. 10,000, 20,000, 30,000 are not the simple number. Right? Simple numerical ratio can term making fourth postulate. So all these four postulates are not correct because of the late experiments. So finally, John Dalton said that the atom like a gold. So that's one name as golf ball model. Right? Golf ball model. Right. I'll give you some example. Before that, take the periodic table and look at the first element, that is hydrogen. In my periodic table, Puta, hydrogen colored by green, that's indicate the gaseous component. So total gases here is hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, helium, neon, argon, krypton, xenon, xenon, and OG, that is organisms, unknown compound. So total gaseous component here is 12. Remember that. And we have two liquids. The first one is mercury here, that is metallic liquid. And the second one is here, that is non-metallic liquid called bromine. Mercury and bromine, two elements which are in the liquid state. Okay, right. As the last part of the today's session, I will give you some examples for the chemical reaction to balance and write the ratio. Right. When I take carbon plus oxygen, carbon solid, O2 gas, it forms carbon dioxide. So one carbon, two oxygen, two oxygen. The reaction is balanced. When I take carbon solid plus O2 gas, there's another compound called carbon monoxide. One carbon, two oxygen, one oxygen. Therefore, multiply this by 2. Now, oxygen balance. Then multiply carbon by 2 to get the same number of carbon. So, the number in front of carbon here is 1. The number in front of O2 here is 1. The number in front of carbon dioxide is 1. Here 1 is to 1 is to 1. This ratio we call stoichiometric ratio. Stoichiometric ratio. Same as moles ratio. Stoichiometric ratio, same as moles ratio. The number in front of carbon here is 2. The number in front of oxygen here is 1. The number in front of carbon monoxide here is 2. So stoichiometric ratio 2 is to 1 is to 2. The simple one here is different compounds. Carbon dioxide and carbon monoxide are not same. Even carbon dioxide is not much toxic. Carbon monoxide is really toxic substance. Carbon monoxide is very easily combined with hemoglobin in our blood cells than oxygen, form carboxyhemoglobin. So it's reduced the number of freely available hemoglobin to combine with the oxygen. So it goes to make some breathing problem. Therefore, carbon monoxide is not helpful for us. That is really harmful. So carbon dioxide and carbon monoxide are two different compounds. Two different compounds can be formed by same elements.
or same molecules. When the different compounds formed by same elements or same molecules, definitely they should have different stoichiometric ratio. Here 1 is to 1 is to 1. Here 2 is to 1 is to 2. If carbon and oxygen ratio get here is same as 1 is to 1, the compound here should be carbon dioxide, not carbon monoxide. මෙතන 1 to 1 විච්ච නිසා තමයි පුතේ carbon dioxide හැදෙන්නේ. මෙතනත් 1 to 1 වුණා නම් මෙතන හැදෙන්න ඕන carbon dioxide. carbon monoxide නෙවෙයි. carbon monoxide හැදෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම stoichiometric ratio එක 2 is to 1 වෙන්න. 2 is to 1 වුණත් carbon monoxide, 1 is to 1 වුණත් carbon dioxide. Right? Remember? So, we can form different compounds from the same elements when they have different stoichiometric ratio. Right, please note down and then balance these reactions and write the stoichiometric ratio. We have so many examples. Hurry up, Maritala. Physical states are compulsory for each reaction. Please join to the Telegram group and update your daily works. In which we call ammonia. As a last one, N2 gas react with H2 gas giving N2H4. The compound is specially named as hydrazine. Right. Please take this stoichiometric ratio. The last part of the first session.
හරිද පුතේ ඉවරද? මහන්සියද? ෆස්ට් ඩේ ටිකක් වැඩි වගේද නෑනේ? right බලමුද අපි? right check your answers. Here 2, here 1 is to, sorry, 2. 2 is to 1 is to 2. Here 1 is to 1 is to 1. Here multiply by 2, 2. 2 is to 1 is to 2. Here 1 is to 1 is to 2. 1 is to 2 is to 2. Here 2 is to 3 is to 2. 2 is to 5 is to 2. 2 is to 1 is to 2. 2 is to 3 is to 2. 1 is to 3 is to 2. As a finally, 1 is to 2 is to 1. So these are the stoichiometric ratios. Right. I hope that you enjoyed with the today's sessions. Right. පුතාලගේ comments මට ඕනේ. class එකෙන් යන්න ඉස්සෙල්ලා comment එකක් දාගෙන යන්න. Next week අද අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. එක page එකක් වුණාට පුතේ extra points ගොඩාක් කතා කරා. right ඒවා theory note එකේ නැති ඒවා. Next week අපි cathode rays and positive rays කතා කරනවා. ඉතින් සති within 4 days සම්පූර්ණම unit part 1 එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ part 2 එකත් එක තමයි අපි continue කරන්නේ. මතක තියාගන්න right වැඩ කරොත් විතරයි අපිට හොඳ රෑන්ක් එකකට යන්න පුළුවන්. පුතාලා මේ මහන්සි වෙන නිති මරාගෙන මේ මහන්සිරි පුතේ නිති මරාගෙන මේ කන කට්ට අනිවාර්යෙන්ම දවසක දිනනවාමයි. right ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්න ලේසි නෑ. මොකද ලංකාව වගේ රටක හරිම අමාරුයි. හැබැයි ඔයා මහන්සි වුණොත් කරන්න බැරි දෙයක්වත් නෑ. ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුතේ හැමතිස්සෙම ඔළුවේ දාගන්න. ඊයේ පෙරේදා රිසර්ච් අවුට්රිච් අක්කලා කියලා ගියේද? පෙරේදානේ. right සරිස්රාදා රිසර්ච් ආවේ. ඒ අක්කලා කියලා අද හොඳට පාස් වෙච්ච අය සතුටින් ඉන්න වගේ දවසක ඕගොල්ලෝ ලොකු දවසක් නෑ. තව මාස 27කින් හරියටම 2027 ඕගස්ට් වල මගේ පුතාලා 3S දාලා හොඳ රෑන්ක් එකක් එක්ක කොළඹ මෙඩිසින් එහෙමත් නැත්නම් මොරටු ඉංජිනේරින් යනවා කියන එක හිතින්ම වාගන්න. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ මහන්සි වෙන්නේ. ඒක කාටවත් ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. කෝටිපතියෙක්ටවත් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ලංකාවේ ඉන්ටර්නල් යුනිවර්සිටි එක ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ. ඒක ඉතින් ගොඩාක් වටින දෙයක්. පුතේ වෙනුවෙන් තමයි මේ මහන්සි වෙන්නේ. පුතාලට අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ඒ විශ්වාසය ඇති කරගන්න අද කරපු වැඩ ටික අද හොඳට බලන්න. ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ දාලා තියෙනවා මම ප්‍රශ්න ටික මේ පාඩමට අදාළව. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා ෆොටෝ එකක් දාන්න. ඔයාලගේ ඕලෙල් කාලේ පරණ පොත් ඇති. ඒ පරණ පොතක ප්‍රශ්න ලියව උත්තර ලියව ෆොටෝ එක දැම්ම ඉවරයි. පුතාලා දන්නේම නැතුව දවස් 7ක් නෝට් එක පෙරලෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මම next week class එකේ papers දෙකක් දෙනකොට හිතන විදිය ප්‍රශ්න හඳුනා ගන්න විදිය ප්‍රශ්නට උත්තරේ ලියන විදිය මේ ඔක්කොම පුතේ ලස්සනට හැදෙනවා. ඒක නිසා විශ්වාසයෙන් රැඳී සිටින්න right අනිවාර්යෙන් මේකක් දාලා දෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය රිසර්ච් අවුට් වුණාට පස්සේ මම පටන් ගන්නවා SF to AB ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා. මට ඉතින් හරිම සතුටුයි. ළමෙක් කියලා තිබ්බා ටීචර් මට මුලින් තිබ්බි C එකක්. හැබැයි මම මේ පාර කෙමිස්ට්‍රි වලට එකක් ගත්තා කියලා මාස 5ක කෝස් එකකින්. ඉතින් හරි සතුටුයි පුතේ. ඒ වගේ රිසර්ච් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවා මම groups වල දාන්නම්. පුතාලටත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රෑන්ක් එකක්. හොඳ රෑන්ක් එකක් කියන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි. right පළවෙනිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඩ්‍රීම් එක ඒ ටාගට් එක තියාගෙන වැඩ කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය පාත් වේ එක පෙන්වන්න අපි ඉන්නේ. හරිනේ. එහෙනම් අපි next week හම්බෙමු. thank you very much. right මේ කැප කිරීමට පුතේ අනිවාර්යෙන් දවසක ලැබෙනවාම උතුරන්න ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි හම්බෙමු ලබන සතියේ. බුත් සත්නයි God bless you. good night.